Okay, sasa ngoja tukumbushane kuhusu zile electronics, yani zile electronics components, yani tujue jinsi ya kudeal na hizi diodes, sijui nini. Ila sasa ukiangalia keyboard, motherboard, if unataka kutengeneza motherboard au unataka kurepair motherboard, whatever you want to do, right? So tunataka tuangalie kuhusu hizi bla bla hizi kwamba mtu akwambia bana, nenda uchomee hiyo resistor iko na shida. Bana, pima hiyo board uone kama hiyo capacitor iko na shida. Bana, hii board iko na bla bla bla. So ili tufanye kwamba ukiangalia hizi madodo hizo usione kama kikenyi kwako hivi. Kwa sababu hapa tutaangalia jinsi hizi board wote, kwa sababu hizi ndo bla bla ambazo zinatengeneza motherboard na nini. Unakuta hizi electronics nyingi ambazo zote zinatengenezwa kwenye hizi vidude. Sasa ngoja tuangalie kwa nini capacitor kwa nini diode inaweka, kwa nini resistor inaweka, kwa nini capacitor inaweka, inafanya kazi gani, ni nini, inafanyaje kazi na nini. Okay? So that uwe mtaalamu, but whatever, maybe mtaalamu, uwe na kujiamini hivi. Mtu akwambia bana, nenda uchomoe hii EPROM hivi, uchomoe hii EPROM au fanye hivi, you don't stay green. Okay? Sasa maybe mtu akiuliza electronics maana yake ni nini? Okay? Maana yani mtu akiuliza electronics maana yake ni nini? Yani kwa nini zinaitwa electronics? Kwa nini vile vitu vya umeme vinaitwa, kwa nini vile vitu vya umeme vinaitwa vitu vya umeme? Yani kwa nini vinaitwa electronics? Na kwa nini vile vidoido hivi bla bla zinaitwa electronics components? Okay? So kwa nini vinaitwa vifaa vya umeme? Okay? So ngoja tuangalie jinsi umeme inatoka, jinsi umeme. Well, let me put you in a mood of how, so I'm putting an image of electricity, yani uone jinsi umeme inavyo, yani, so you really put in your mind, I mean, yani usikie umeme ilianzaje, ilikujaje, umeme inatembeaje, umeme ni nini. Okay? So sasa ngoja tuangalie umeme ni nini ili ujue inapimwaje, so that you get an introduction, you understand what I'm talking about, right? Okay, so to start, kila everything, this is called an atom, right? Kwa Kiingereza ni atom, kwa Kiswahili sijui, but an atom is something that makes up, something that makes up a big component. Yani what am I talking about? Atom ni kile kitu kinaanzisha, what should I say? Okay, mtaji. Mtaji ni pesa. Okay, kama unataka kufanya biashara, kuna yule mtaji. Let me use this as an example. Okay, unaona kama binadamu, right? Kuna vile jamaa vile ambao unaleta binadamu. Okay? So hata kila kitu, anything, any material, any matter, anything, okay, nikisema okay, say Kiswahili. Okay, chochote ambao kitu unashika, chochote ambao unashika, anything you touch, maybe plastic, maybe what, anything that you touch, kila kitu ambao unaona kiko na atoms. Sasa ndani kwenye atom kuna kitu ambacho kinaitwa electrons, kuna kitu ambacho kinaitwa protons, zile ambazo ziko positively charged, alafu na zile neutrons ambao bwege hivi hazina joto ambao zinafaa. Okay? Sasa kwenye hiyo atom, hizi electrons zinakuwa zina move. Yani electrons ambazo electrons zinakuwa zinazunguka kwenye nucleus, zinakuwa zina move hivi. Lakini okay,
Sasa unaona kajama ketu ambao kamebaki single, lakini nao wamesha kutanishiwa. Sasa kajama, unaona ile sasa kajama, ina maana kajama kajama ukikapatia mishe ndogo hivi unaweza kukashtua hivi. Yani kamechoka hivi, yani kamechoka kanataka kukimbia kaende. Ina maana yani kamechoka na ile stress, wengine wameolewa lakini kaka kamebaki single hivi. So nako kamechoka. Ina maana kitu kidogo tu unaweza kashtua. Kwa mfano, jamaa wako amebaki single. Ina maana ukiweka nguvu yote, maybe ya kemikali ya umeme ya anything, yani unakapush, yani kuna kitu ambacho kinashtua hivi, maana kuna deal kanapotea kanaenda. So anyway, ndo maana kuna vile vitu ambavyo vinasafirisha umeme, yani avisafirishi, yani bwege kama plastic hivi havina au viko na free electrons chache. Sasa vile kuna vile ambavyo vinasafirisha umeme, yani vile, yani conductors, yani kama vyuma hivi kemiko fulani hivi ambavyo viko na free electrons nyingi, ambazo ziko free, ziko nyingi, yani humu ndani kuna electrons ambazo ziko nyingi. You don't see, but imevumbuliwa. So kila kitu kikiwa na free electrons nyingi inaitwa conductor, inasafirisha umeme. Kila kitu kikiwa kama hakina au maybe unaona kama hapa this one is an insulator, kama glass vile ambavyo visafirishi umeme, non conductors of electricity, right? Na vile vingine ambavyo vinasafirisha vinakuwa na free electrons nyingi. This one, look at it this way. Okay, this is a battery. Hii battery, alafu hizi vingine viko na free electrons za kumove. Hizi viko na free electrons. These are free electrons. Si kama free electrons ziko humu kwenye battery. Like you imagining, right? So kama vyuma au anything ziko na free electrons. Not electrons, but electrons, right? Zile electrons. Sasa zikiwa na free electrons, yani zimabaki. Kumbuka kale kajamaa ketu ambao ziko kako single, kako single, yani kako hapo hivi kana fight mule ndani, haoni jinsi yote ambao kanaenda. Sasa ukiweka nguvu fulani hivi, yani okay, look here, kuna kama nguvu hivi, unaona kama big battery ikiweka nguvu hivi, alafu inakapush. Sasa ikipush hizo free electrons kuweza kumove hivi, unaona zina move hivi, okay, hii battery inaleta nguvu ya kupush hizi electrons ziweze kumove, iweze kumove hivi, unaona? So hata vile vifaa vyetu vya umeme kama batteries, sijui nini, hizi zinasababisha electrons kuweza kumove. Sasa ukiangalia battery yetu, huku iko na positive terminal, huku iko na negative terminal. Yani huku ndani kuna ions ambazo ziko negatively charged, huku kuna zile ambazo ziko positively charged. Yani ziko ina maana hizi zinaweza kusafiri kwenda huko, au zinaweza kumove kuja huku. Yani hizi zinatamani kwenda huku, na hizi, yani kuna yani unaona positive na negative, unaona? Sasa mule ndani kuna nguvu, yani inasababisha kwenda huku, na hizi zinataka zije huku. Lakini kuna uchawi ambao umefanywa hapa katikati hivi kwenye battery, ili kwamba hizi hazina nguvu ambazo zinavuka kwenda huku, wala hizi haziwezi kuvuka huku, unaona? So hapo kuna nguvu ambazo zina fight hivi zinataka kwenda huku, kutana. Sasa ukija hivi, alafu unaweka maybe kama wire hivi, unaweka maybe kama nguzo hivi, ili hizi ziweze kufika faster. Ina maana hizi zitatamani kupita hii njia ziweze kufika faster, na hizi zitatamani kufika huku. Yani okay, you understand, right? Yani ukicreate hizi, kwa sababu huku ndani kuna zile ambazo zina fight kwenda huku na zile ambazo zina fight kuja huku. Sasa ukiweka maybe wire hivi, ndio maana ukiweka wire short circuit. Okay, so sasa kwenye hii njia ambazo zinapitia, ukiweka chochote cha umeme hivi ambao kimetengenezwa kufaidi kwa Swahili, oh my god, yani kwa chochote cha umeme hii ambao kimetengenezwa ili hizi electrons kipitia hivi zinaweza kufanya chochote, maybe kuwaka, maybe anything, maybe ndio maana vitu vya umeme
vinatengenezwa, okay? Hivi vinaweka nguvu hivi za kusababisha vile electrons ziweze move. Sasa tukirudi pale kwenye electronics, sasa umeona kwamba electronics ndo kile chochote ambao zile nguvu zile, wakati zile electrons zina move zinasababisha kifanye kazi, you know, electronics, you know, kile kitu ambao you trying to imagine what I'm talking about, ndo kile kitu ambao, yeah, come on, you know what I'm saying, you know. Sasa tukiangalia hizi electronics components, sasa tunaangalia electronics kama saa, kama maybe kama chochote, kama taa, kama nini, hizo electronics kama radio hivi kila ambao kinafanya kazi kulingana na electrons. Unaona nasema electrons, right? So it comes from here, electronics, right? So now tukiangalia kuhusu electronic components hizi diodes, rheostats, nini, resistor nini, sasa zinakujaje, you know, zinakuja vipi? Sasa let me show you. Okay, sasa okay, sasa tumepata nguvu ya, okay, sasa tumepata nguvu ya kuweza kumove hizi electrons zetu ziweze kumove around wakati zinafanya kazi. Sasa unaona hizi sasa ile nguvu ambayo inasababisha ile nguvu, oh my god, I don't know, ile nguvu, you know, yani ile nguvu ambayo inasababisha ku move hivi, ile nguvu ile, you know, ambayo inasababisha ile nguvu you call it electromotive force. Okay, let me use a simple word, voltage. Kama battery hivi inasababisha ku move. So ndio maana kuna circuit kuna voltage. Unaona? Ndio maana kwenye circuit unaona kuna voltage. Sasa ukiangalia hivi huyu jamaa unaposhuka hapa chini. Sasa kila kanaposhuka hapa hivi chini, kanaposhuka hapa hivi kanahesabiwa kamoja kama pita. Ndio maana kuna current, you know, amps, you know, rate of flow of charge. Ndio maana kuna current, you know, kuna nguvu ambayo inasababisha kuna current, you know. So ndio maana kuna vitu ambavyo vya kupima current. Sasa okay, look at it like this. Yani ione kama kuna pipe, kama kina is pushing out, right? Kimani kama kuna kitu ambacho kina push, something is pushing. Sasa hiyo electromotive force, ile voltage ina push, you know. Yani ione kama kuna kitu ambacho kina push, kama kuna push hizi electrons ziweze, kina push hizi electrons ziweze kumove hivi, ziweze kukutana na zile positive zake zingine, you know. Kitu ambacho kina push. Sasa kinapopushiwa hivi, yani ina maana unaweza kuizuia. Oh my god, ina maana, okay, let me use this other example. Let me use the example of water. Sasa ule umeme wetu unapo move hivi, yani unapo move hivi uko kama maji ya tap hivi, kama maji ya umeme unapo move hivi ndani ambao unatembea kama tap ya maji hivi. No, not tap. Tanki la maji, you know, niko kama tanki la maji hivi, right? Unaona kama tanki la maji hivi, kama maji yapo tu, kama maji yamekatwa hapo tu, yani hakuna usumbufu wote, ya maji yamekapo tu, yamekapo tu. Unaona? Yani ina maana ukeka ile nguvu, yani maji yamekapo tu. Sasa unaona kama ile tanki ya maji. Sasa ukiongeza nguvu hivi alafu unapusha ya maji yatoke hapa. Yani nikisema maybe wewe staki utoke, naweza kuja naziba hapa. Naziba. Ina maana okay, either naziba au nazuia hapa. Hii maji itatoka kidogo. You know? Yani naweza kuja hapa naziba hapa, nazuilia hapa, hii maji itatoka kidogo. Ndio maana unaona kuna resistor. You know? Kwa sababu kuna vitu vya umeme ambavyo vinatengenezwa kupokea maybe voltage 5 hivi, alafu unaweka resistor hivi, alafu inazuia voltage mbili. You know what I'm saying? Sasa you know, okay, you know, sasa hizi zione kama hizi electrons, zile free electrons ambazo zimetarajiwa, zimepaswa kumove, you know, kumove. Sasa umekuja umeweka nguvu, umezipush. Sasa ukipushi, umezipushi, kasa kuzipush ile ni voltage. Sasa ukizipush hivi, huku kuna jamaa anaweza kuizuilia. Ndio maana unakuta kuna resistor. Ili maji fanya. Okay, so I say ngoja nipunguze maneno.
Let me cut down the words, man. So sasa tumeshaona electronics ni vile ambavyo vinatumisa zile electrons vya umeme. Sasa wakati hizo electrons zina move, kuna vile ambao kwa mfano kama diode inazifanya zi move kwenye direction moja, you know, kwa sababu kumbuka ile battery yetu. Okay, kwa mfano ukumbuka kama kwenye, okay, look at it, kwa mfano kama hii ni battery yetu, jinsi ambavyo mimi na battery hii ni positive, hii ni negative. Hapa huku kuna charge zile za positive. Sasa kuna zile za negative. Sasa ina maana hizi, kumbuka negative attract. Sasa hizi zinatamani kuja huku kwenye positive terminal. Hizi negative zinatamani kuja huku kwenye ground, lakini zimezuilia hapa. Zinapaswa kupitia ile njia nyingine jinsi ambayo tumeona. Unaona? Sasa wakati zinaenda, zinaweza kuja maybe electrons kama maybe electrons 12, lakini ukiweka tire 6 voltage hapa ipasua. So ina maana ukiweka hapa maybe ka resistor fulani hivi katazuia hizi electrons kuja, electrons chache. Hizi maybe ziko 12 hivi, ukiweka hapa resistor zinazuia zikuje kama 6 hivi. Unaona? Sasa okay. Oh my god. Kumbuka hizi ground na hizi positive, hizi zinataka kuja huku na hizi zinataka kuja huku. Sasa kuzuia hizi zitamani kuja huku, ndio maana kunaweka diode. Okay. Oh my god. Sasa ndio maana tunaenda pole wakati tunaangalia hii diode ni nini, hii resistor ni nini, hii sijui resistor ni nini, hiyo inafanya kazi gani, hii okay, tutaangalia hizi zote yani tutaangalia zote hizi zote hii, kwamba ukiangalia kwenye board unajua hii resistor inafanya kazi fulani, ili kwamba ukiangalia board kama hii, mtu amekupa wiring diagram, unajua hii resistor, hii moto inapitia hapa, huu moto unadanganywa na hii capacitor huyu, you know. So ukipata ule, you know, unajiamini wakati una deal na hizi motherboard na nini. Okay, so wakati tunaanza, no, what should we start with? Sasa ngoja tu cover kuhusu current, ngoja tuangalie kuhusu current na voltage next, right? So next let's cover voltage na current, okay? So see you next time, right? So ciao.